Thank you so much for staying with us, and it is right here on ZBC TV. We're going to bring you all the live proceedings, main events, and of course we always make sure that the parliament sessions, both Senate and National Assembly, will be broadcast live right here on ZBC TV. And of course, earlier on we had an interview with Senator Irene Zindi, who was sharing insights in terms of what the Senate session is all about, issues they discuss, how they operate in terms of ensuring that the ministers do get to see the policies being implemented, of course backed by the national budget. Now, let's hear the interview that we had earlier on with Senator Irene Zindi. It is a good afternoon and thank you so much for joining us. My name is Ian Lambed. Welcome to this live broadcast of the Senate session, question and answer. The ministers will get to respond to issues being raised by various senators, like we always do, giving you all these live parliamentary issues. Yesterday it was the National Assembly, where various issues were raised by the members of parliament and the senators, and of course the ministers were responding to the issues that were being raised by various members of parliament. But before we get to follow proceedings as they happen live, we are now joined by Honorable Senator Irene Zindi, of course, to further understand what exactly is the Senate going to be talking about, what are the pressing issues. And remember, it is Women's Month, and we start by celebrating Women's Month. Senator, happy Women's Month. Happy Women's Month, thank you. When we look at you, we see women have been in leadership position for a very long time, and of course now you play that mentorship role to upcoming girls, women who are trying to get into leadership positions. What did you say are the chances that must be taken by women and girls who are trying to get into leadership positions? Well, first and foremost, I would say getting into leadership is not that easy, right, particularly on the part of women. You have so many fronts that you have to fight in order for you to be recognized, because that's how we've been brought up, that leadership is much more inclined with men, and therefore for women to take up such leadership positions, you can even see about inheritance. We had to legislate, right, as a system or as a government, to legislate in order to consider also women to also inherit. So that can tell you the background of how challenging it is for women to get into leadership positions. But nonetheless, it is happening. Here I am, I'm one of them. You have to have the guts. Of course, there's been legislation as well in order to up the number of women who should get into leadership positions. We are very grateful for that. For example, I came in as a senator on the proportional representation, for example. That is a legislative approach in terms of actually supporting to up the number of women into leadership. Initially, it was, I think, for 2 terms, right, but it has been extended. So, and I want to also say it takes 2. Also, on the part of men, they ought also to facilitate. And they've already facilitated by having this kind of legislation. Our constitution as well talks of 50-50, section 17. right, Supported also by section, I think, 56 in terms of, regional representation as well. What does it say? In every leadership position, for example, we have to have 50-50. So the Constitution clearly states it under section 17. But what we want to see, perhaps, or lacking, it is the implementation. right. So there should be various other, over and above the proportional representation that I mentioned. I think there ought to be other measures, particularly from political parties, perhaps through ZEC, Zimbabwe Electoral Commission, that a political party, for example, that brings forward candidates without the 50-50 gender balance, as it is stated or clearly stated in the Constitution under section 17, they cannot be recognized or something of that sort. Yeah. They have got to go back to the right, drawing board. Perhaps that can then enforce the implementation of section 17.
Those will really be new, interesting developments if we are anything to go by that route. But coming back to Senate, you are now about to enter the House, and these are the legislative issues surely demonstrating that you are a legislator. What are the pressing issues before the Senate now that we can just have a general appreciation of the key issues that you will be discussing inside? Well, there are so many pressing issues that we have got to raise in the Senate, because we come to Parliament as a representative. This is a representative democracy. We cannot all come to Parliament as, people say from the constituents that I represent, they have got to elect one representative. Our job is to listen. Socio-economic development issues affecting people, particularly on a day like today, Thursday. It's a day that we have as, question and answer session. Right. It will be particularly looking at policy issues. Policies are what guide us in terms of expectations of the citizens. If there are certain issues that are going against the expectations in terms of a policy, against the expectations of citizens, today is the day that we should raise those issues in order to take corrective measures. I can give an example. Say if there are inadequate personnel to man perhaps our roads for road traffic control, for example. Perhaps there's too much indiscipline by the drivers. Then today should be a day that I should direct a question to the Minister of Home Affairs to say, in terms of policy, that is resource deployment. Why are we not seeing enough police to ensure that there is enough enforcement to control whatever the chaos that we are seeing, obtaining on our national roads, whatever, even in cities and what have you. At policy level. At policy level. Then he has got to respond to that in terms of if it is inadequate resources, whatever, depending with his response. If it is inadequate in terms of human resources, in terms of the police to be trained and for them to be deployed to add to the existing number, whatever, the way he responds, then it will be our task, for example, when we come to the time of budget, for us to be debating to up the budget for the Ministry of Home Affairs in order for them to be able to then train and recruit more people who should then join ZRP, so then they have what they would call at any given time, perhaps, if ever it so happens that they have adequate, police officers in order to be able to enforce whatever acts of parliament which they are supposed to be enforcing. In terms of, in this instance, as we are discussing, we are talking about control of behavior of drivers on the road. So these are policy issues that we will be asking in the House of Assembly. I can also give you another example. We have too many taxis. This is a debate, because, when laws are being put in place, it comes as a result of, people talking about how they feel, how things are happening in society and so on. And that builds up to a conversation that will then lead to coming up with a policy in order to regulate and ensure that there is peaceful implementation and guidance of, trying to guide that behavior towards ensuring that, citizens' expectations are met. That's how it is like. You can do that in various forms. It is through
the question and answer session as we have been discussing, Right. or through a piece of motion. You raise a motion in the House, and the minister responsible in terms of that issue that you would have raised will have to come in the House and respond to the issues that you would have raised through that motion you would have tabled in the House. That is another way of how we bring people together in terms of participating to the policies that are formulated by the executive. Remember, the executive, it is, the other arm of governance, and the legislature, it is us who then debate and bring these issues to the attention of the executive in order for them to take the corrective policy decisions to deal with such social ills. Very, very clear in terms of explaining the roles, how then you need to support in terms of the budgetary allocations for these to be implemented in Senators. And allow me to say thank you so much for explaining this to our viewers as you get to understand how Senate works, what are the issues that you'll be discussing. And of course, we have heard the words of Senator Irene Zinde explaining what they do in Senate, how this works, what are the available ways to ensure that policies are effectively implemented. And now we are now going to cross over and hear more of the proceedings as they happen live. But we will do so right after this. Vari kutaura shoko rezvokwadi. Dambudziko rataita nderekuti ratiri kuda kuti tigadzire nderekuti hatanga tisina bandiko rematare emaguta anoti kana munhu achiita kutengesa madomasi akanga abatwa isangoperera kune mupurisa wekanzuru, kasi kuendewo kune rimwe dare rinonotarisa kuti uyu zvaamusunga asungwa zvine nduramo here kunoitwa zvinhu zvinoita kuti zviyananiswe. Saka izvozvo zvisati zvavepo chatingangoseenzesa mapurisa edu nekuti ane matare kunoendeka, asi pakushanda kunenge kuchiitwa iye zvino izvi kuti tichenese madhorobheni edu, tiite kuti vanhu vange vachiita order, mupurisa ugone kumubvisa ipapo, nekuti mupurisa wanoda kuti vemabhizimisi makuruoka vasenzewo vane nduramo vachifaranuka kuti pavari kushandira pari nani. Uyu muvhenda oregawo kudii kwesherana nevavava zvosenza munhu wese achifara, asi vane shoko rakanaka ravataura ratiri kuongorora rekuti zvinofanirwa kunge zvine kakupatsanuka kanove katiri kugadzira. Tinotenda mubato wechigaro. Mazvita, Honorable Minister. Honorable Senator Zindi, supplementary. Zvita mubato wechigaro. Supplementary yangu iri kuti iyo ndadaira zvese zvatsanangurwa negurukota rezvemutemo, asi pakumhanya kunobvisa vanhu mavhenda pavari kutengesera toamhanyisa tisati tagadzirisa pekuti vange vachienda, zvinofamba sei ipapo? Vari kuda kuti zvizoita sei? Handizvo here zvinozoita, hazvisiri zvere zviri kuzoita kuti pange paine kukakavadzana kana kuti kutandanisana kwatiri kuona kana vezvemutemo pavari kuenda paya vachiti vabvise vanhu voramba kubva vachiti toenda kupi? Sehurumende handizvo zvavangadai vakatanga kugadzirisa here wozovabvisa? Mazvita. Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro. Mubato wechigaro, kana munhu achiita zvinhu zvisiri izvo, ari kuita zvinhu zvisiri izvo. Hapana vhenda anoenda unowaridza pamusiwo okay asiri kuziva kuti zvaari kuita handizvo. Saka tikamirira kuti vanhu vakangofunga kuti rega tinogarapo toti arega titange taenda unotsvaga tozovabvisa pavari, mumwe musi unowana vagere mumba menyu mubato wechigaro, voti rega titange tavatsvagira pekugara tozovabvisa mumba menyu. Hatingasenze tichidaro. Ndinotenda mubato wechigaro. Mazvita, Honorable Minister. Tisei supplementary dzakwana kuitira interest ndaona vanhu vakawanda vari kuda kubvunza mubvunzo. Saka supplementary I am overruling. I recognize Honorable Senator Ngwena on my list. I'm still following my list. Can I appear and
Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu wakanangana negurukota rezvedzidzo. Ndoda kubvunzawo kuti hurumende ine urongwa here hwokunyatsoongorora nzvimbo dzinovakwa zvikoro. Kareko taiziva kuti kwaive nenzvimbo dzanga dzakatarwa kunovakwa zvikoro, asi pari zvino zvikoro zvaakuvakwa kunyange pamashopsi chaipo. Saka zvaakuti marekodzi achirira uku mwana achifunda. Handisi kuziva zvinodyidzana here. Ndotenda. Honorable Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndoda kutenda zvakare Senator Ngwena nemubvunzo wavo. Ichokwadi chekuti hurumende ine urongwa hwakasimba chaizvo maringe nepanovakwa zvikoro. Zvikoro hazvingovakwi pese pese. Kazhinji kachona tisati tavaka chikoro tinotanga taita tsvakurudzo yekuona kuti nzvimbo dziri kufambiwa nevana dzakareba ndedzipi. Kana muri mumadhorobha kunotori nenzvimbo dzinenge dzakatogadzirirwa kuti pachavakwa zvikoro zvepuraimari kana zvesekendari. Izvo zvikoro zvavakuvakwa izvo pamataundishipi oro pamagirosa, zvikoro zviya zvinenge zvisingazikamwi. Saka zvikoro zvinogona kuzoguma zvapwanyiwa nekuti zvinenge zvangonyuka zvisina kodzero yekuti zvivakwe ipapo. Saka ndichigara pasi ndoda kuvati Senator ichokwadi kuti tine mutemo watotevedzera. Vaya vanongovaka chiro pavavaka havasi kuteedzera mutemo. Saka ndinotenda mubati wechigaro. Mazita, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary. Supplementary, President. All right, supplementary. Then do I kuna mambo supplementary. Ngiyabonga ithuba Mr President. I-supplementary yami ku-Minister ngibuza ukuthi uhulumende ulungiseni ngezikolo ezathathwa ngumoya ngesikhathi izulu lisina, ngoba kwezinye indawo uthola ukuthi abantwana sebefunda bebaningi ngendlela ethi ama-classrooms asemalutshwane, amanye athathwa ngumoya. Ngiyabonga. Honorable Minister. Mr. President, I did not get the question, because the translation I got, there is no question. Only I got is that some classrooms the roofs were blown by the winds. Then the other issue is on hot sitting, there is hot sitting. So I did not get the real question. I agree. Can you rephrase your supplementary? Ngiyabonga Mr President. I-supplementary yami ngithe mina uhulumende angabe lungiseni ngezikolo, ngoba ngesikhathi nxa izulu lalisina kulezikolo ezathathwa ngumoya okuyikuthi abantwana lakhathesi bafunda nzima, bafunda bebanenge emaklasini. Yumbuzo wami. Honorable Senator Nyati, that's a completely new question, but for the purpose of informing the House, I will allow the Minister to respond to that. May I thank the Honorable Senator Nyati for the question. Mr. President, the government has plans to assist those schools whose roofs were blown by the winds. The procedure is, as soon as classrooms are destroyed because of the storms as a result of climate change, they are supposed to report to the Civil Protection Unit in our districts,
the Civil Protection Unit is under the leadership of the District Development Coordinator. He's the one who compiles the reports that some schools were blown by the winds. And in the Ministry of Local Government, there is funding to assist all challenges associated with the distractions caused by climate change. They should receive support from the Ministry of Local Government. They have funding for which is earmarked for the reconstruction. However, the Ministry of Primary and Secondary Education will also have funding for refurbishments of classrooms and also funding to construct new classrooms and new schools. If we receive reports of schools that were affected or were destroyed by the storms, we swiftly descend on those areas. Normally we mobilize funding so that we can assist those schools in terms of renovations. Thank you, Honorable Minister. I recognize Honorable Center Chief Charumbira. Atenda President, Minister of Education avari kutigonera kudavidza kwavari kuita, saka tobva tawana pamwe. Nyaya yanga iri supplementary, nyaya yekuvakwa kwezvikoro pane zvamunoti private schools ndo pationa pane nyaya. Ini kwangu kumusvino ndakaenda patownship, ndaingu ndiri muchitoro, ndoona vana vari kubuda mutownship chaimo mune chimwe chibuilding vane mauniform mutownship. Ndikati ko vari kubvepi? Pane vane chikoro panapa mutownship imomo apa pane bhawa ilo building riri kunzi pava nechikoro. Nyaya yekuti private school umwe private hwavapo hwava kunyaya kutounza musika wakuwana chikoro hachingavi mutownship chaimo munotova nemabhawa. Tatenda. Honorable Minister. Ndoda kutenda Senator Charumbira nemubvunzo wavo bato wechigaro. Muzvikoro zviri kungonyuka izvi, vanhu vari kuita musikanzwa mubato wechigaro. Vangoti ndane chikoro pangofunga kuti ndane chikoro. Mutemo uripo unorambidza izvozvo. Kutaura kudai regai ndiudze dare rino kuti mazuva evanhu vari kuita izvozvo ave mashoma. Iro vhiki rino iri ndakaudza madirectors angu kuti bepa ngarichiuya, vakanditaurira kuti next week rinenge ravepo rekuti tiendese kudare rinotungamirirwa napresident recabinet kuti tibvumidzwe zviri pamutemo kuvhara. Tinoenda kucabinet, cabinet ichauya nedecision yekuti ngavavhare. Kazhinji kachona vanogona kupiwawo yatingati nguva yekuti vagadzirise zvinhu zvavo. Vanhu vanofanira kudzidza muzvikoro chaizvo chaizvo, zvikoro zvinozikamwa kuti chikoro. Vanhu vanofanira kuaplya kuministry. Ministry yeeducation ndo inozopa vanhu kodzero yekuti zvikoro zvigone kuti zvirane mugwara chairo chairo, kwete zvongoti munhu angofunga ngoisa chero mubhawa chero papi wototi ndane chikoro. Ende taona kuti zvine njodzi kuvana vedu, nekuti dzimwe nguva unoona vana vari muroom umwe anongoti ndane chikoro pamba pake pane marooms maviri otounza vana 100, kureva kuti vana vane vari muroom imwe chete vari kana 50. Madiseases, zvirwere zvinogona kutapurwana zvinospreada nekuda kwaizvozvo. Saka ndoda kuvimbisa masenators edu ari muno kuti nguva yasvika yekuti vaya vanongoti taane zvikoro kuti vazonzi vachivhara. Tinotenda. Clarification, President. Clarification. Thank you. Minister, vanhu vose vane vakaapply
That's very important. Hakuna unongotanga sikala education. Vana apply to local office, to district, to province. As is also between the province and the head office, so single city. Attend. Mbato echigaro regarding the pajekesi, hakuna mutemo unovhuma kuti chikoro chitange mutownship. Hakuna mutemo wakadaro. Kana vachiaplya kutanga chikoro mutownship, ipapo tinototi vanhu vachityora mutemo, nekuti isusu pane zvinoteedzerwa kuti chikoro chimire. Patori nemaguidelines ekuti vanhu vanoona nezvestrategic planning department ndiyo inotouya kuzoona kuti in fact pasari patombotangwa chikoro tototumira physical planning kuti vaone kuti zveshuwa panofanira kuvakwa chikoro here. Saka kana paine vanoita izvo kuti vanongoti voaplya kuda kutanga chikoro patownship kana kuti mudzimba vane vachityora mutemo, ndosaka muchiona zvikoro izvi zvichingorana zvisina permit yekuti zvigone kuti zvitange. Vane vatyora mutemo vanhu ivavo. Tatenda. Mazita, Honorable Minister. I recognize Honorable Senator Tongogara. Vanandanyora kare, there is no need to remember Pisimuka. From Honorable Senator Tongogara, there is Honorable Senator Vumo. From Honorable Senator Vumo, there is Honorable Senator Chikwakwa. From Honorable Senator Chikwakwa, there is Honorable Senator Chagabuda. Those two after another round. Thank you, Mr. President. My question is directed to the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Honorable Minister, the administration of estate requires that surviving spouses and children of a deceased person are to pay a master's fees amounting to 4% of the entire estate when registering the deceased estate. And considering that in most cases the deceased was the sole breadwinner, leaving the surviving spouse and family financially vulnerable, does the government not consider this requirement to be unfair and unrealistic? And what measures are being taken to ease the burden and ensure that the estate registration process does not further impoverish the grieving families? Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Actually, Mr. President, there is no question there. The Honorable Senator is stating a scenario that she believes requires a review on the basis of the facts that she's submitting. The law as it is exactly what she said. If you register an estate, you have to pay estate duties amounting to that percentage, 4%. But I think it's an issue that if that is the consensus, the generality of the people are of the view that that percentage is high, then it can be reviewed. But it's not directly per se a policy question to say what measures are we taking. We have not been taking any measures. But what is needed is a conversation around that particular area to say, do we really need to be levying such a percentage on deceased estates? I submit, Mr. President. Thank you, Honorable Minister. In the House, we have also been joined by the Deputy Minister of Sports, Arts and Culture, Honorable
Deputy Minister Jesiah. We have also been joined by Deputy Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Deputy Minister Gata. We have also been joined by the Minister of Energy and Power Development. But on that note, according to Order number 67, the time for questions of that notice has indeed expired. I recognize Honorable Senator Mulochwa. Thank you, Mr. President. Njengoba sinanzelela ama-minister phuzu kubuya besicela ukuthi isikhathi sama-questions without noticing ngezelwe nge-30 minutes. Nge-30 minutes, Mr. President. Order. I will allow 20 minutes. Who seconds? I second. I recognize Honorable Senator Pugu. Tinotenda mubato wechigaro. Mubvunzo wangu wakanangana na minister vanoona nezvedzidzo revana veprimary nesekondari. Tinoona mazuva adarika aya tanga tine mareports ekuti mari yebhimu yaane nguva isati oro. Zvadaro mazuva mashoma adarika nemaweeks adarika aya kwaane madisturbing events ari kuitika kuzvikoro ekuti ivo vana vacho vanga vari kubhimu vari kunzi vakukatwa nhamba yacho, ende izvi zvakangoitwa chiripo-ripocho zvekuti kutaura kwatiri kuita kune kubesana nekumhanya zvakaomarara kuzvikoro uku. Ndingangopa muenzaniso kuti munyatsobata zvandiri kutaura. Kuchegutu tine chikoro chinonzi Happy 2 primary. Kwa kune vana vanga vari abo 778 iye zvino vanhu ngavasvike pa400. Toendazve pachegutu high school pane 98 last year vari kunzi ngavadzike kuenda pa37. Zvino mubvunzo wangu minister ndowokuti number 1 ndeipi nzira yamakashandisa kuti mukate kana kuti criteria yamakasenzesa pamafigures acho kuti tizive kuti vana vareduced nepercentage yakati. Tauya ipapo ndezvipiwozve zvakare zvamakaita kuti avo vana kazhinji kana chitarira bhimu tikutaura varombo vawanewo mukana wokuwana notisi yakakwana, uye vabereki vazivewo kuti vana vanga vachabatsirwa vaya havachakwanisa kubatsirwa. Zvaramba Honorable Senator, that's not a police question. Honorable Senator, can you ask a police question? Tinotenda. Ndinogona kutsanangura zvakare nerimwe nzira kuti tanzwa kuti vana vebhimu vakatiwa on short notice, asi tanga tine vana vari form 4 vanga vakatarisira kunyora iye zvino. Pane here rimwe danho rinogona kuitwa kuti vana ava vange vachibatsirika sezvo zvinhu zvacho zvakaitwa short notice, uyezve tinoziva kuti vanga vasina kugadzirira vachitembawo kuti pachange pane rubatsiro rwebhimu. Tinotenda. Honorable Minister. Madam President, regai nditende Senator nemubvunzo wavo. Chisi chokwadi chavari kutaura kuti vanhu vanobatsirwa nemari yebhimu vakanzi ngavaikatwe nhamba iyoyo. Hachisi chokwadi ichocho. Chandoda kuvakurudzira ngavanyore mubvunzo votaura zvikoro izvozvo zvavataura Hatley primary nechegutu, tochiita tsvakurudzo togona kutumira vanhu vanoenda ikoko kuti sei vana ivavo vanga vari pabhimu vabvisiwa pabhimu, touya muno tovapa mhinduro yakazara. Ndatenda.
Thank you, Honorable Minister. Honorable Senator, you can put your Supplementary, question right. Madam President. Supplementary for which? Maita basa, Madam President. There is no supplementary. There was no question. He will put in writing. Can you switch off your mic, Honorable Senator? On a point of order, Madam President. Point of order. Madam President, the Minister is saying the Honorable Senator is a liar. Is that parliamentary? Honorable Senator, he said it is not true. He didn't say that he's a lie. She's a liar or he's a liar. In my list, I've got Chief Chikwaka. Chief Chikwaka. Mazita, Madam President. Ndokumbira kuprotectwa nevanhu. Order, Honorable Senators. Ndatenda. Mazita, Madam President. Nditenderewo ndibvunze mubvunzo kuna Minister wedzidzo yevana kuvana vaduku nekumasekondari. Madam President, tiri kushushikana nevana kumaruwa vatingati vane chirungu chingandirevhara, handina kudzidza Minister. Vana vatingati vane Down syndrome muchirungu. Kumaruwa kuna zvikoro zvatingati zvinobatsira vana ava, asi zvinowanikwa kumaguta kunobatsirwa vana ivavo. So mubvunzo wangu uri kuti ivo segurukota redu rezvedzidzo vane urongwa hupi hwekuti vana vedu vari kumaruwa nemumapurazi vane dambudziko iroro, asi vari vanhu vanotogona kuita zvimwe zvinhu, asi dambudziko nderekuti hakuna zvikoro. Vane urongwa hupi hwekuti vana vedu vakwanise kusvinudzwawo meso nezvavari izvozvo? Ndatenda. Honorable Minister. Madam President, regai nditende Senator Chief Chikwaka nemubvunzo wakanaka chaizvo wavabvunza. Ichokwadi kuti kune dzimwe nzvimbo hakuna atingati ma-special schools. Asiwo kune mamwe maruwa zvikoro izvozvo zviriko. Kubva musi wechipiri, Madam President, tatiri musango iyo tatomanya tichibva kwagutu kwatabva tichiuya kuno tachitenderera tichitarisa vana vakaremara vane madisabilities akasiyana siyana. Vamwe vacho vari visually impaired, vamwe vane ma-hearing impairments havanyatsonzwa, vamwe vacho vane ma-intellectual challenges. Saka tachifamba tichitarisa mumaprovinces. Saka nhasi unoyu tatiri kubhikita zuro tatiri kwagutu tichiona zvekuti tingafara chaizvo kuti tikaziva kuti nzvimbo dzakaita sekunobva seneta ndo districts ega ega pawanikwe paine chikoro chinotarisa nhau yevana vakaremara, nekuti vana ivavo vane kodzero yekuenda kuchikoro. Mutemo wenyika unotaura kuti mwana wega wega ane kodzero yekuenda kuchikoro. It's a fundamental human right iri pamutemo, pabumbiro remutemo. Saka tiri kuita tsvagurudzo yekubvunza kuti kuri kuda zvikoro ndekupi, mari yacho yekuvaka zvikoro yacho tinayo. Saka tinoda kuti hazvigoni kuitika gore rino, asi tichitarisa mune ramangwana kwese kuma-districts kunoda zvikoro zvakafanana izvo, kuitira kuti vana vasangouya kumadhorobha kune kuine zvikoro zvakawanda, asi taonawo kuti kumaruzevhawo kune zvimwe zvikoro zvinotarisa nyaya dzevana vakaremara. Ndingangopa muenza zvikoro zvakaita sanana inonzi Gutu United Primary School, vanotobatanidza vana vanorarama neurema nevasina kuremara,
tanga vari mavo vozopinda mumavo nekuda kweinonzi inclusive education policy. Saka isusu totori nebepa ratiri kutotsenenzira kuti ive policy inotarisa nezvevana vanokaremara kuti tingavabatsira sei. Imwe nzira yachona ndo yataurwa naseneti yekuti tivake zvikoro zvinonangana nevana vakaita saivavo kuitira kuti kodzero dzavo dzirambe dzichiremekedzwa. Tatendi. Thank you, Honorable Minister. I recognize Honorable Chakabuda. Thank you, Madam President. Thank you very much for giving me this opportunity. My question is directed to the Honorable Minister of Justice. Honorable Minister, what initiatives are being undertaken to enhance access to justice for marginalized and low-income populations, particularly in rural areas, in relation to accessibility of the new integrated electronic case management system currently being practiced in high courts? Thank you. Honorable Minister. Honorable Minister. You can repeat your question. Order, Honorable Senators. Honorable Chakabuta, can you repeat your question, please? Thank you very much, Madam President. Honorable Minister of Justice, my question is, what initiatives are being undertaken to enhance access to justice for marginalized and low-income populations, particularly in rural areas, in relation to accessibility of the new integrated electronic case management system being practiced in high courts these days? Thank you. Honorable Minister, can you respond? Thank you, Madam President. A very technical question. And we do not actually have high courts in rural areas. So I'm trying to reconcile what was the import of that question. Because within the majority of our rural areas, in fact all of them, we are in the process of increasing access to justice by building high courts in provinces, not in rural areas. So I am not very sure if they can recouch it. Is it about wanting to know about the electronic case management or about access to justice? Because we now have decentralized the magistrate courts to growth points, to some of the areas, but I'm not very sure the connection that the High Court integrated case management, because we actually have now, we changed the rules, we brought them back here to say that where it's not possible, allow parallel filing, manual or electronic. So the question is not coming out to me exactly what the import of what the Honorable Senator wants to say. Thank you, Honorable Minister. Honorable Chakabuta, do you want to put in writing? I think you heard the Minister what she said. I'll try and do so, but I thought it was a policy question. Okay, thank you very much, Honorable Senator. Is there any question? I recognize Chief Gandawa. I'm sorry. Gandawa. Okay, Honorable Senator, you can ask your question. Mubvunzo wangu wakanangana na Minister of Education. Ndinofunga maruva matinogara tinosangana nematambudziko ekuti unoona chemberi nemazukuru vayo ichiti vana vangu vazukuru vangu vachiendeswa nebhimu vachibhadharirwa mafizi nebhimu, asi SDC yataura kuti taakuvabvisa nokuti vanyanyisa kugara vari pabhimu, taakuda kuisawo vamwe. Saka pandati nditoro mukana unotibvunze Minister kuti kana vana vajoina pabhimu vanonguva dzavanozonzi vabviswa here nokuti vagariswa taakuisa vamwe, zvakamira sei? Honorable Minister. Mubato wechigaro regai nditende
Senator Bandawa nemubvunzo wavo. Hakuna mutemo unoti mwana wagarisa pabhimu. Bhimu inobereka mwana kubva ku-ECDA kusvika ku-Form 6 iri bhimu iri kubhadhara. Saka ndoda kuvakumbira zvakare sezvandataura paya vanyore kuti chaipo chaipo aitiwa vana ivavo tisvike ikoko tigadzirise. Tatendi. Thank you, Honorable Chief. I think you heard what the Minister said. Can you put it in writing? On my list I've got Honorable Chisamba. Masitenyu, Madam President. Mubvunzo wangu wakanangana na leader of the house. Mubvunzo wangu wakadai gore rakapera muna gumi guru musi wa 24 ari mangwanani mumugwagwa unobva Bulawayo paunosangana nevekudziva rasekwa pamagetsi pakaitika tsaona pakafa vanhu vanomwe. Nezuro zvakare pakaitika tsaona pakafa vanhu vanomwe vamwe vakaendazve kuzvipatara. Pane matanho api ari kutorwa kuti upenyu hwevanhu usanyanyotsakatikira panzvimbo imwe chete? Mazvita henyu. The Minister is not here. I think Honorable Minister, leader of the government, can give us the answer and respond. Ndinotenda mubato wechigaro ndichitenda nemubvunzo wabvunzwa. Mubvunzo unenge uri kuti nzvimbo ndo yakuita kuti tsaona dziitike kwete vari kukonzeresa. Mubato wechigaro mukaongorora tsaona dzacho dziri kuitika nemaitikiro adziri kuita nematauriro anoita vafakazi vanenge vaona zvichiitika, zviri kutendeka kuti vacho vanenge vachityaira motikari dzacho zvavari kuita havasi kuteedzera mutemo wepamugwagwa. Saka chinodiwa hachisi chekuchenura nzvimbo, chinodiwa kuchenura pfungwa nemaitiro evavo vari kutyaira motikari, kuti vatarisise maitiro avari kuita, kuti havasi kuita here zvinoita kuti upenyu hwevanhu hunge huchipinda munjodzi. Ndingape muenzaniso weimwe accident yakaitika tichienda kuBait Bridge. Mutyairi aiti akaudzwa nevanhu kuti uri kumhanya zvakanyanyisa, usamhanye, obva atanga hake kufamba kana 10 km/h. Kana vakati vedu we chitisiya panapa onzi hamusiri muri kutyaira, obva atanga kumhanya unosvika kuma-180 kusvika auraya vanhu. Hausi mugwagwa wakonzeresa kana nzvimbo, asi chinodiwa ndechekuti vanhu vanotyaira, nyanya avo vanenge vakatakura vanhu vachityaira aya tinoti public passenger vehicles, varangarire kuti munhu paanopinda mumotokari yake anenge atotsidzawo kuti ndavimbawo neuyu kuti ari kuchengetedza upenyu hwangu. Zvinoiwo kana wapiwawo basa rekuchengetedza upenyu hwemunhu, chichengetedza, chirega kuita zvinoita kuti upenyu hwevanhu hunge huchitsakatika. Ndinotenda mubato wechigaro. Thank you, Honorable. That is the leader of government business in Senate, Honorable Ziyambi, explaining obviously on the issue that men have been raising concerns on the behavior of many drivers on the roads, to say some of them are way too reckless, and the question was on what needs to be done to minimize or at least eliminate these road carnages we are witnessing. And the minister did say the most important thing is, of course, the behavior and the attitude of those drivers you have been saying. And of course, we have been witnessing a lot of accidents of late, and we do hope that you stay safe on the roads wherever you might be traveling to, and let's be responsible citizens as we drive. And of course, the issues being raised in Senate now, we've heard, especially on the Ministry of Primary and Secondary Education, on the plan to ensure that schools that have been affected by the rains, whose classrooms have been destroyed, what is the government's plan in order to ensure that all students will get back to safe and very modern learning environment? And the Minister of Primary and Secondary Education, that is
Honorable Toraymo explained the plan for the government to ensure that they do get to have records, and then they roll out programs and initiatives that are meant to ensure that these schools are brought back to the state of learning that can accommodate all the students. And apart from that, the minister was also asked in as far as issues around the students who are benefiting under the BEAM program, and they did respond to say there are no initiatives or there are no plans to limit the number, and if there are schools that are doing so, it becomes an illegal issue. And apart from that, there were also concerns around the private schools that are coming out from Norway, and the question was to say, is the ministry well aware of what is happening in these rural areas, in these townships where today it's a BO, the next day it's a private school? And the minister responded to say this is completely unlawful, and the government will take its steps to ensure that all these schools are properly registered. And apart from that, we have also had main issues being discussed in as far as decentralization and access to justice for the marginalized communities are concerned. And the question was on what is the plan for the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs to ensure that there is unlimited or there is unlimited access to justice for all the communities. And the minister responded to say that is the plan for the government to roll out all the judicial services across the country to ensure that every person is at least in a position to be able to acquire all these required justice services. And of course, these are the issues that have been discussed in the Senate session this afternoon. And of course, the main issue might have seen vendors and police playing cat and mouse out there. And the question was around how effective can government eventually deal with issues around the illegal vendors. And the minister was also responding to say, first and foremost, the local councils must take responsibilities and do as they should, provide vending spaces for these vendors that we see, of course, operating illegally. And these are the issues that the Senate session discussed this afternoon. And of course, we've been giving you live right here on ZBC News. Remember, if you missed it, you can also visit our Facebook page, ZBC News Online, to get the discussions in detail. Until we meet again, from myself, Ian Wambe, the entire crew behind the scenes, stay tuned to ZBC ZBC Current Affairs, thriving for excellence and perfection in setting the agenda, shaping the Zimbabwean story and sustaining the narrative through detailed analysis and discussions, bringing to you polished live coverage of national events. We are ZBC Current Affairs, delivering to you the national budget, live parliamentary debates, independence, Heroes Day and Defense Forces events. We bring you insightful documentaries, special programs, and thought-provoking debates. ZBC Current Affairs. We are definitely Zimbabwean, telling an accurate, balanced, and unfettered Zimbabwean story. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. To the back of the net! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. This is the time to take risks. Incredible! I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Drug and substance abuse leads to serious health problems, financial troubles, accidents, injuries, relationship issues, and addiction, which can be very difficult to overcome. Above all, drug and substance abuse is a crime. Are you struggling with drug and substance abuse? Do you know someone who is struggling with drug and substance abuse related addiction? Get assistance by simply phoning on the Drug and Substance Abuse Unit toll-free number 0714-647-002. Don't let drugs control your life. Seek help
and start your journey to recovery today. Can the Warriors turn the 2026 World Cup qualifiers around when Zimbabwe host Benin at the Moses Mabhida Stadium in Durban, South Africa on Thursday, the 20th of March 2025, before flying to Uyo, Nigeria for an away date with the Super Eagles on Tuesday, the 25th of March 2025. The kickoff is at 1800 hours for both matches. Catch all the live action from the two upcoming 2026 World Cup qualifiers on ZBC TV. For advertising and marketing opportunities, contact Ida on 0712-899-511. ZBC TV, your voice and your choice for sport. I don't trust him. If he does that, then I'll deal with him permanently. By now they are to pira. Varume vanotrepwa. Obviously pane munhu akationa. What I cannot understand is that why are you people acting as if we are not family? Can't keep a secret like that from your husband. Anfana kuzia jese. Do you remember back in the day? We would gather at that one house that had a TV in the whole neighborhood to watch our favorite programs on ZBC. Whether it was thrilling wrestling matches, captivating dramas, or the iconic Ezomkito, ZBC TV was an integral part of our upbringing. It wasn't just a channel, it was a shared joy that brought us together. Fast forward to today, and ZBC continues its tradition of delivering top-tier entertainment to your homes. Whether you're tuning in for news, music, educational content, or gripping dramas, we're committed to keep you entertained and informed 24/7. With an expanded channel lineup, we're more than just broadcasters, we're a reflection of Zimbabwe's enduring spirit.
Join us on this exciting journey as we revive the golden days and create new ones. Together, we're building a brighter future towards Vision 2030. ZBC TV, your voice, your choice. ZBC Current Affairs, thriving for excellence and perfection in setting the agenda, shaping the Zimbabwean story and sustaining the narrative through detailed analysis and discussions, bringing to you polished live coverage of national events. We are ZBC Current Affairs, delivering to you the national budget, live parliamentary debates, independence, Heroes Day and Defense Forces events. We bring you insightful documentaries, special programs, and thought-provoking debates. ZBC Current Affairs,